Hello, welcome to my YouTube. Please subscribe and also like my video. Today we are going to learn Unit 3, Grade 9 History, Unit 3, People's Status and People and Status in Ethiopia and the Horn of Africa to the end of 13th century. So it focused on about the people and the status. The region of Ethiopia and the Horn is referred to as the cradle of humankind and also civilization. So as we have learned in Unit 2, there is a civilization, and also in Unit 1 about humankind. This development contributes the evolution of socio-cultural, economic, and political settings. This unit briefly describes languages, people, settlements, and religious backgrounds. So in general, boqonnaan kun irratti focus more than the others about languages, about people's settlement pattern of Ethiopian people kan jedhu irratti focus godha. Religions in Ethiopia, the major religions such as Islam, Christianity, Hinduism, Judaism, and also indigenous religions. So the other is also about Aksum and the Zagwe kingdom, and lastly about the maximized dynasty or the Sultanate of Shah kan jedhu irratti focus godha. So let us start from the first subtopic, language, religion, peoples of Ethiopia and the Horn. The first one is say language families. Maatiiwwan afaanii jechuudha. Ethiopia and Horn is a region is marked by ethnic linguistic diversity. Ethiopia Horn of Africa kun linguistically, ethnically, afaaniin sabaanis diverse uummata ta'e. The Horn of Africa is inhabited by people who speak various languages and follow different religions. Horn of Africa kun uummata akkamii keessa qabatee jiraata? Who speak various languages, afaan adda addaa kan dubbatu, follows different religion, amantii garaagaraa kan hordofu. In addition, there are over 80 languages with many dialects. Afaanota 80 oltu dubbatama with many dialects, qooqa yookaan loqoda hedduu wajjiniin jechuudha. Yet there is a strong unity beyond cultural and linguistic diversity. Afaanii fi amantii fi sabaa fi waan hundaanuu gargar haa ta'u, aadaadhaan isa ta'u malee, there is strong unity. Tokkummaan hinuma jira. There is unity between those peoples or in the Horn of Africa. So it says linguistics classify the languages of Ethiopia and the Horn into two major families. Linguistics means a people who study about languages. Why afaanii warra qoratu. Afaan Itoophiyaa kana maal jedhee bakka meeqatti baasuu two major super family lama jedhatti qoqqoodu jechuudha. These are Afro-Asiatic and Nilo-Saharan super families. Jara kana lamaan gidduun Afro-Asiatic and also Nilo-Saharan super family. The speakers of Afro-Asiatic superfamily are further divided into Cushitic, Omotic, and Semitic language. The speakers of Nilo-Saharan superfamily are also divided into Chari, Nile, and Common. So Afro-Asiatic bakka gurguddoo sadiitti baasa. Innis Omotic, Semitic, and Cushitic dha. Nile superfamily immoo bakka lamatti Chari, Nile, and Common. So in general Afro-Asiatic bakka jahatti baha. Jaha keessaa sadi Horn of Africaatti ni dubbatama, sadi out of Horn of Africa yoo ta'u. Generally, let us see each one by one. Afro-Asiatic superfamily jedhanii jalqaba. This superfamily covers the largest sector of Ethiopia population. They can be further divided into three linguistic families. These are Cushitic, Semitic, and Omotic. Afro-Asiatic superfamily kun lafa baay'ee bal'aa populationis ta'e baay'ina lafaatiinis bal'aa cover kan godhe isa kanadha. Inni kunis family meeqa qaba? Super family and families jedhama. Maatiiwwan gurguddoo fi maatiiwwan afaanii akka jechuuti. Innis bakka sadiitti baha. Cushitic, Semitic, and also Omotic jechuun bakka sadi kan of jalaa qabudha. The first one is Cushitic. The vast majority speaks Cushitic language family in terms of both areal coverage and also size of speakers or number of speakers. Cushitic jechuun the largest baay'ee guddaa kan ta'e bal'ina lafa irra jiraatanuutiinis
baay'ina namoota afaan sana spiikarii isaa yookaan dubbataniitiinis baay'ee kan bal'inaan qabatee jiru jechuudha Itoophiyaa keessa. There is spill over into neighboring countries, gara neighboring country like Kenya keessas and also Tanzania keessas akka jiru ni dubbatama. The Cushitic languages, afaan Cushitic unica divided into North Central and also Eastern. North Central and Eastern Cushitic jechuun bakka saditti baha. However bakka afuritti baha. Afur sana keessaati sadan kuni Itoophiyaa Horn of Africa keessatti kan dubbatamanidha. Let us see each of those three subdivisions of Cushitic family. Okay, in ancient times, bara durii keessa ka Northern Cushitic was widely spread between Red Sea and the Nile Valley. North Cushitic is represented only by Beja people. North Cushitic kan jennu Beja people. Pippiriidhaan kan bakka bu'uudha in Northwestern Eritrea. So they widely spreaded Red Sea fi Galaana Diimaa fi Nile gidduutti kan especially Blue Nile gidduutti kan argamanidha. It represented by Beja people. Central Cushitic spread during the ancient times and it is represented by Bailen in Eritrea. Agaw languages in Ethiopia. Bailenii fi Agaawudhaan bakka bu'a seentaraali. So akkuma argama isaanii seentarii Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. Qimantaamintenyaa hawwii kan jedhaman kun egaa around agaawudhuma keessa. Eastern Cushitic yoo dhufnu immoo again it is largest, both largest and the most diverse branch of Cushitic family in Ethiopia is Eastern Cushitic. For this reason, Ethiopia it has been subdivided into highland and lowland East Cushitic. Inni kun deebi'ee bakka meeqatti baha? Highland fi lowland East Cushitic itti baha jechuudha. Bakka lamatti. People under lowland Cushitic, for instance, include Oromo, Afar, Somali, Konso, Gidole, Gerbore, Dishench, and also Sao. Those are Eastern Cushitic or East Lowland Cushitic or German. So, akkuma kaartaa Itoophiyaa irratti ilaallu, this is a map of Ethiopia hojjenne. Eastern direction keessatti, kana keessatti, especially South Eastern kana keessatti kanneen argamanidha. Eastern, this is north, this is south, this is east and this is west. So Eastern kana keessatti, Eastern keessaa immoo lowland kana keessatti baay'inaan kan argaman Oromoo, Afar, Somali kanneen jennu sanaa jechuudha inni include kan godhatu. The other one is it says they are called so because most of the speakers originally lived in Eastern Lowlands. Eastern Lowland keessa waan jiratanuuf East Lowland Cushitic jedhamu jechuudha. This language family has become one of the largest in the region following population movement of 16th century. Population movement of 16th century Oromo population movement bara sana ilaalchise Afari people population movement, Somali people population movement jira ture. Sababa kanaaf baay'ee babal'atee jechuudha. Becomes one of the largest movement. The speakers of Eastern Highland Cushitic peoples are like Hadiyya, Kambata, Tamba, Rola, Basudama, and also Gidio and Burji. They live in Highland of Central Ethiopia. Highland of Central Ethiopia keessa kanneen jiraatan. Highland of Central Ethiopia keessa kanneen jiraatanidha jechuudha. They have collective name Eastern Highland Cushitic. Southern Cushitic kan jennu immoo out of Horn of Africa kan dubbatamu represented by Zalu in Kenya, Nugu in Tanzania. So kanneen akka keessatti dubbatamanidha. So Southern Cushitic is out of Horn of Africa. And let us continue our lesson. Beta is Semitic. Inni jalqaba Cushitic ilaalleerra. Isas bakka sadiitti qoonnee ilaalleerra. Now Semitic kan jennu ilaalla. Semitic also divided into two. Bakka lamatti baanne kuni Northern and Southern. Northern we say like Giz language. Giz language fa'i jechuudha. Giz is an ancient language of Northern Ethiopia. Giz is now confined to use in the Ethiopian Orthodox Tawahedo Church. Others Tigray
inni lamaffaan Tigreedha, afaan Tigree jedhamuu fi inni sadaffaan Tigreenyaadha. So those three languages are called Northern Semitic jedhama. So Giz yoo dubbanne afaan yeroo ammaa in dangers baduu irra jiru. Innis only confined or limited to the use in Ethiopian Orthodox Church. Church Orthodoxii keessa qofatti kan itti fayyadamamaa jirudha. Baay'inaan alarratti dubbatamaa jiru jechuudha. The other one is Tigray. Tigray found in Eertiraa keessatti kan dubbatamu. Tigrinya in Eertiraa and Tigray keessatti kan dubbatamu. So those are northern jenna. Northern part akkuma jedhu argaman. Southern kan jennu immoo like Amharic, Argoba, Gaafat, Guraaginya, Silxee, Harri and Zay. Those are southern jenna. So Amharic is southern Semitic jedhama. Argoba afaan endangered baduu irra geesse. Gaafat afaan badda addunyaa kanarraati. Now extincted, an example of extincted language kan taate. Guraaginya, the Gurage language. Silxee, the Gurage, the Silxee or Waraabee people. Harari, Zay kanneen kun southern jenna. So the next one is, or the third, Afro-Asiatic bakka sadiitti baha jenne. Tokkoffaan Kushiitik, lamaffaan Semitik, sadaffaan Omotik. Omotik ilaallaa jechuudha amma kana. Let us see Omotik. Most of Omotic speakers live in and around the Omo River Basin. Naannoo Omo River Basin, Omo Valley keessa kan jiraatanudha. In earlier times, during Momaltanite had extended much further to the northeast. Gara northeast much extended kan ta'edha. The Shinasha in Benishangul Gumuz and the Ambilo in Wallagga are a good example of these movements. Out of Omo River Basin, Omo River Basin idhaan alatti immoo kan argamanu Benishangulii fi naannoo Wallaggaa keessattis ni argamu. So this is, it shows what the movement is, or extended much further to the north. Gara north akka jara socho'anii turan agarsiisa. Later, there are as many as different Omotic languages spoken in Ethiopia today. In general, Omotic kan jedhamu kun only spoken in Ethiopia. Ethiopia keessatti dubbatama. There is no Omotic people in Somali, in Eritrea, in Djibouti. Horn of Africa keessa only Ethiopia keessatti kan dubbatamu yoo ta'u, some of these examples of the Omotic language speaking peoples are like Ari, Banna, Baskito, Bench, Chara, Dauro, Daim, Diz, Dorse, Gamo, Ganza, Jail, Gofa, Hamer, Hozo, Kachama, Gunjule, Koro, Kaficho, Kafa people, Konta people, Korite, Milo, Nai, Oid, Sizo, Shekacho, Shiko, Walaita people, Yem, Zais, etc. Jareen kun egaa Omotic people jedhamu. Southern Omo keessa kan jiraatan yoo ta'u, majority of them are in Southern Nation nationality and the peoples of Ethiopia. Omito includes Walaita and Gamo. Omito, when you say, it includes Walaita and Gamo. While the main Gonga is Kaficho, Kafa people. Now Bonga town. And Nilo Saharan, the second super family. The second super family and Nilo Saharan. In Ethiopia, the Nilo-Saharan superfamily speakers mainly lived on the Ethio-Sudan border. Daangaa Ethio-Sudan kanarra jiraatu baay'inaani. But some of these peoples are living in the Abai Gorge, along the banks of tributaries of Abai in Wallagga. This superfamily has two families. So a majority of the speakers of Nilo-Saharan superfamilies lived in Sudan. Sudan keessa jiraatu, South Sudan keessatti. Itoophiyaa keessa immoo Benishanguliif Gaambeellaa keessa ni jiraatu. Benishanguliif Gaambeellaa and also on Ethio-Sudan borderidha. Innis damee meeqa qaba jennee lama qaba. Charinile and Koman jedhama. Let us see Charinile. This family includes the languages of peoples of Anuak, Nuer, Anuak, Koma, Nuer, Main, Majang, Beshangul, Kunama, Mursi, Surma, and Terma. Those are called Chariniles. They live in different parts of Benishangul and also in Gambela. As a Koman, the second in Koman, it includes peoples of Gumuz,
Koma, Sisi, Mio, and the Komo. Those are the common peoples. Common peoples jedhamuun kan beekaman yoo ta'u, Horn of Afrikaa keessa Itoophiyaa keessa immoo around Benishangul Gumuz, Gambella, and on Ethio Sudan border irra dominated ta'anii kan jiraatanudha jechuudha. So walumaa galatti Nile super family bakka lamatti baafnee ilaalle kanuma fakkaata Chari Nile and Coman yoo ta'u. This shows paragraph kun maal agarsiisa? Out of significant numbers of language of Ethiopia, afaan Itoophiyaa keessa jijjiiran kanneen hamma dubbanne keessa few extinct gariin isaanii badanii jiru. Like Gaafat, fakkeenyaaf Gaafat fudhachuu dandeessu. Gaafat. Some others are in danger of extinctions, kanneen kaan immoo baduu irra jiranii yookaan dhabamuu irra jiru. Afaan akkuma beekamu yoo namni dubbatu jiraate, yoo namni dubbatu hin jirre du'ee jedhama. Afaan du'e jechuun kanuma. This is because of the decreasing number of their speakers. Namni dubbatu yeroodhaa yerootti qannasaa dhufu hir'ataa dhufuu isaatii fi Gaafat is an example of language. Gaafat akkuma isiniin jedhe fakkeenya afaan addunyaa kanarraa disappeared ta'eeti. Kanneen immoo decreasing endangered ta'an kanneen akka Argobbaa, Gi'iz, Zay, and so on. Kanneen akkasii kun endangers of extinction yoo ta'u. For today, next time we will see about the major religions in Ethiopia kan jedhu ilaalla. Har'aaf kanuma share, like, comment godhaa kanarraa badan isiniif itti fufa.